Hallelujah. We lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Yahweh, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Jesus, we lift your name. Oh, we lift your name. We lift your name. We lift your name. In the homes we lift your name. In the nations we lift your name. In our lives we lift your name. We lift your name. In the families we lift your name. We lift your name. Elohim, we lift your name. We lift your name. Ebenezer, we lift your name. Yahweh, we lift your name. Elohim, we lift your name. We lift your name. In homes and families, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Jesus, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Oh, shout hallelujah. Halle, halle. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. To the Lamb that was slain, to the one who lives forever, to the one who reigns, to the one who is to come, to the one who lives forever, to the one who died for our sin, to Elohim, to Yahweh, to Agabai Duwe, to Ibini, to Sarikin Sarafuna. Halle, halle. Shout halle. Shout halle. 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 We lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. In our hearts we lift your name. In our lives we lift your name. In our homes we lift your name. The nations all over the world we lift your name. Jesus, we lift your name. In Nigeria we lift your name. In the nations we lift your name. We lift your name. Can you bless his name? Can you lift up your hands as you just worship him? Wherever you are following us, can you just lift up your hands as you just bless his name and exalt his name? He alone is to be lifted high in our hearts. He alone is to be lifted high in our life.
He alone is to be lifted high in the nations. He alone is to be lifted high in our homes. He alone is to be lifted high. Can you lift him high? Lift him high. Lift him high. Lift him high. Father, we lift you high. We worship you. We adore you. We give you praise. We give you honor. We give you adoration. We confess that there is no one like you. Lord, be glorified. Be lifted high. Be lifted high. We lift you high this morning. In our hearts, in our life, not just in our lives. We lift you high. We lift you high in the nations. We lift you high in our nation, Nigeria. We lift you high in this city of Jos Plateau State. We lift you high. Be exalted, be glorified, Father. Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified. Hosanna. Yes, Father. We sing Hosanna. Welcome to Jesus in your home. Bienvenue à Jésus-Christ dans votre foyer. It's a privilege to be with you today again. C'est un privilège d'être avec vous une fois de plus. God wants to dwell in your heart. Dieu aimerait demeurer dans ton cœur. God wants to dwell in your home. Dieu veut demeurer dans ta maison. And the purpose of we coming to you and coming together each time is that
he will dwell in your heart. Donc notre objectif de venir à vous chaque temps est qu'il puisse demeurer dans votre Is cœur. that he will dwell in your home. Et qu'il puisse demeurer dans ton foyer. Is that he will dwell in the lives of your family members. Et qu'il puisse demeurer dans la vie de chaque membre de ta famille. Is that he will dwell in the families in the nations. Et qu'il puisse demeurer dans les familles dans la nation. He wants to live in your heart. Il aimerait vivre dans ton cœur. He wants to live in our hearts. Il veut vivre dans nos cœurs. He wants to live in the Il nations. veut vivre dans les nations. If Jesus is not in your heart, Si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, if Jesus is not in your home, si Jésus-Christ n'est pas dans ton foyer, if Jesus is not in the nations, si Jésus-Christ n'est pas dans la nation, those nations will be in crisis. toutes ces nations seront dans les crises. Your life will be in crisis. Ta vie sera dans la crise. That nation will be in crisis. Cette nation sera dans les crises. And I tell you, if you look at the nations J'aimerais vous dire, regardez à la who nation publicly are working against God, à qui elles sont en train de publiquement aller à l'encontre de who Dieu, publicly are rejecting God, à qui rejettent Dieu who de manière publicly publique, are rejecting the existence of God. à qui rejettent l'existence de Dieu de manière publique. Look at those nations. Regardez à ces nations. Look at what they are becoming. Regardez comment ces nations sont devenues. They are becoming useless. Ils sont devenus inutiles. And the same when you put God aside from your heart. Et la même chose lorsque tu mets Dieu hors de ton cœur. You have decided that your life will be in crisis. Tu as décidé que ta vie puisse être une crise. You have decided that your life will be in jeopardy. Tu as décidé que ta vie puisse être un désordre. You have decided that your family will be in jeopardy. Tu as décidé que ta famille puisse être dans le You désordre. have decided that your home will be in jeopardy. Tu as décidé que ton foyer puisse être dans le désordre. The only place where there is peace Tu loues pendant seulement qu'il y a de la paix. is when you allow Jesus Et c'est pendant que tu permets Jésus in your heart. dans ton cœur. And our prayer is that Notre prière est que we will allow Jesus in our heart. nous allions permettre que Jésus puisse venir dans nos cœurs. You will allow Jesus in your heart. Tu permettras que Jésus puisse venir dans You ton allow cœur. Jesus to dwell in your heart. Tu permettras que Jésus puisse demeurer dans ton cœur. You will cooperate with Jesus so that he stays in your heart. Tu coopéreras avec Jésus afin qu'il puisse demeurer dans Jesus ton cœur. wants to stay in our heart. Jésus aimerait demeurer dans nos cœurs. Jesus wants to make your life, your body, his dwelling place. Jésus aimerait faire de ta vie et de ton corps l'endroit auquel il vit. As we saw last week, Comme nous avions vu la semaine your heart passée, is the dwelling place of God. ton cœur est l'endroit auquel demeure le Seigneur. The dwelling place of God is not this building. L'endroit auquel Dieu demeure n'est pas ce The bâtiment. dwelling place of God is your heart. L'endroit auquel Dieu demeure est ton cœur. Tell your neighbor, the dwelling place of God is your heart. Dis à ton voisin que If you are following us, type, where God dwells is my heart. si tu es en train de nous suivre en ligne, écris cela. And we saw from the book of Corinthians, Nous avions vu à partir du livre he Corinthiens said that our bodies are the temple of the Holy Spirit. qui dit ceci que nos corps sont le temple du Christ. Where God dwells. L'endroit auquel Dieu demeure. Where God stays. Là où Dieu demeure. When you make your body the dwelling place of God, Lorsque tu fais de ton corps un endroit auquel Dieu demeure, God will not just dwell in your body. Dieu ne va pas demeurer seulement dans ton corps. The dwelling place of God, as if you allow him in your heart, it to begin to flow to your environment. Lorsque tu permets que Dieu puisse demeurer dans ton cœur ou en toi, cela va impacter ton environnement. And that is why we saw last week that there's no how there is Jesus in your heart and your environment will be in disorder. La raison pour laquelle nous avions vu la semaine passée que si Jésus vit en toi, il n'y a aucun moyen que ton entourage puisse être sale. When Jesus reigns in your heart, Lorsque Jésus règne dans ton cœur, it begins to affect your environment. cela commence à affecter ton environnement. It begins to affect your home. Cela commence à affecter ton foyer. It begins to affect your business. Cela commence à affecter tes affaires. It begins to affect your neighbors. Cela commence à affecter tes voisins. It begins to affect your intellect and your sense of understanding. Cela affectera ton intellect et ton sens de compréhension. It begins to affect your children. Cela commencera à affecter tes enfants. If he dwells in your home, S'il demeure dans ton foyer, he's a spirit being. c'est un esprit vivant. So he spreads. Donc cela se répand. He expands. Cela s'agrandit.
He expands. Cela s'agrandit. Once Jesus stays in your heart. Si Jésus-Christ He's demeure not dans just ton staying cœur, there. pas seulement demeurer As là, you continue to allow him to stay, lorsque tu continueras à lui permettre de and demeurer, you continue to allow him to stay, lorsque tu permettras qu'il puisse demeurer en toi, he begins to expand. il commence à Begin s'agrandir. to expand. Il commence à Your s'agrandir. children are affected. Tes enfants sont affectés. Your surroundings are affected. Ton entourage est Your affecté. schools are affected. Ton Your établissement, marketplace is affected. l'endroit auquel tu Your vas au community marché, is affected. ta communauté est There's affectée. something that is happening. Il y a quelque chose qui est en train They de se cannot passer. say. On peut dire Why? pourquoi? Because there is a man Parce qu'il y a un homme who has made himself à qui s'est rendu available disponible for God to dwell. pour, For God to dwell. pour Dieu afin de vivre. Will you allow yourself, your heart, to be a dwelling place of God? Permettras-tu que ton cœur et ta vie puisse être un endroit auquel Dieu demeure? We are in a generation where evil is rampant. Nous sommes dans une génération où le mal est partout. We are in a generation where sin is rampant. Nous sommes dans une génération où le péché est partout. We are in a generation where everywhere is rotting. Nous sommes dans une génération où tout est démoli. God is looking for men and women Dieu est en train de chercher les hommes et les femmes who will make their heart the dwelling place of God. qui rendront que leur cœur puisse être l'endroit auquel God Dieu is looking demeure. for young people. Dieu regarde aux jeunes, God jeunes is gens. looking for children Dieu regarde aux enfants who say, Lord Jesus, qui diront au Seigneur Jésus, my heart, mon cœur, I want you to stay. j'aimerais que tu puisses demeurer. My heart, Mon cœur, my life, ma vie, it's a dwelling place. que ça soit ton endroit, Stay in me, l'endroit auquel tu demeures, live in me, être vivant, dwell in me. que tu puisses demeurer en moi. When we have such people, Lorsque nous avions ce genre de personnes, then the solutions of the world will begin to change. le monde commencera à changer à partir de nous. Even our nation, Nigeria, will begin to change. Même notre nation, le Nigeria, commencera à changer. Because God found men and women Parce que Dieu a trouvé les hommes et les femmes who say, Lord, here I am. à qui on dit au Seigneur, Dwell voici, in my je suis là. heart. Demeure dans mon cœur. Live in my heart. Demeure dans mon cœur. Will you be that person that the Lord will find this morning? Seras-tu cette personne que Dieu trouvera ce matin? Will you be that person who will make his heart available for the Lord this morning? Cette personne qui rendra disponible son cœur pour que le Seigneur puisse So that demeurer, your heart is a dwelling place of God. afin que ton cœur puisse être l'endroit auquel Dieu demeure. But there's a price to pay. Il y a un prix à payer. It doesn't come like that. Cela n'arrive pas ainsi. There's what you must do. Il y a quelque chose que tu dois faire. There's how you must live your life every day. Comment tu dois vivre ta vie chaque jour. There's what you must do every day. Ce que tu dois faire chaque jour. So that he can stay in your heart. Afin qu'il puisse demeurer dans ton cœur. Just as last week our brother was making that illustration of when you come to this environment. Justement, comme notre frère était en train de nous dire la semaine And passée, right from the gate there, you see poo everywhere. parlant de l'environnement à l'entrée que tu vois les déchets partout, You will take confidence and say, hey, well, let me try. Let me just see. Maybe it's a mistake. Somebody poo at the gates. tu auras confiance en te disant que non, peut-être que quelqu'un a juste chié But là-bas. when you get to the compound, Lorsque tu entres dans la from concession, that gate there right to the door, you see poo. à l'entrée, tu commences à voir le déchet. You see, say maybe it's a compound. Let me enter the main arena, the building. Tu te diras que c'est la cour. Permet que je puisse entrer dans Then la you chambre. enter the main building. Tu entres maintenant dans la maison, proprement dit. You still see poo everywhere. Tu commences à voir encore le déchet partout. Let's be realistic. Soyons réalistes. Who of us here will stay in that building? Qui va rester dans cet endroit? If you are here, you will say, no, let me manage. Si tu es ici et tu te diras non, je peux gérer. Que je puisse voir ta main. Is there anybody like that? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Who will say, let me manage with this poo. At least let me close my nose with handkerchief. Que je puisse gérer cet endroit et que je puisse fermer juste mon nez. There's no such a person here. Il n'y a pas ce genre de personne ici. So how do you expect God of heaven to dwell in your heart with all the sin in your heart? Comment voudrais-tu que Dieu puisse demeurer dans ton cœur avec tous ces péchés que tu as en toi? How do you expect God to dwell in your home, in your family, and touch your siblings when your own heart is dirty? Comment espéreras-tu avoir Dieu dans ton foyer, dans ton entourage, lorsque toi-même tu n'es pas bien et que tu es rempli du péché? Even the normal law of life. La loi normale de la vie. When you farm, this is raining season. Ça c'est la saison de pluie. We plant seed, isn't it? Nous plantons
les choses, n'est-ce pas? it gets to a point where grasses start coming out. Il y a un moment que les herbes commencent à pousser. Those grasses, if you don't urgently remove them, Ces herbes, si tu ne les enlèves pas rapidement, what will happen? qu'est-ce qui va se passer? The plant will die, Abi. Ta plante va mourir. If you don't clean your heart, Si tu ne laves pas ton cœur, if you don't purify your heart, si tu ne purifies pas ton cœur, every day, à chaque jour, it's a work that you do every day c'est un travail que tu dois faire tous les jours so that he can dwell. afin qu'il puisse demeurer. So many people are alive, Donc beaucoup de gens en vie, but they are dead mais ils sont morts. because the life of Jesus have died in them. Parce que la vie de Jésus-Christ est morte déjà en eux. They have allowed many things to kill the life of Jesus in them. Ils ont permis à beaucoup de choses de tuer la vie de Jésus-Christ en eux. You have to cooperate with Jesus. Tu dois coopérer avec Jésus. Every day to come before him. Et chaque jour, tu dois venir au devant de lui. Removing every sin. Enlevant tout péché. Removing every idol. Enlevant tout péché. So that Jesus can dwell in your heart. Afin que Jésus puisse demeurer dans ton So cœur. that he can remain in your heart. Afin qu'il puisse demeurer dans ton cœur. That's why the psalmist cried out to God. Raison pour laquelle le psalmiste avait dit: Create in me a clean heart and renew thy spirit within me. Sanctify me by the power of your holy name. And now forever be praising your name. Oh, create in me, create in me a clean heart and renew right spirit within me. Sanctify me by the power of your holy name. And now forever be praising your name. Oh, create in me a clean heart. Oh, Lord Jesus, I renew right spirit within me. Sanctify me by the power of your holy name. Now forever I've been praising your name. Lord, create in me a clean heart. Oh, I renew a right spirit within me. Sanctify me by the power of your holy name. And now forever be praising your name. Because without a clean heart, a pure heart, he cannot stay. parce que sans un cœur pur, sans un cœur lavé, il ne peut y demeurer. Without a clean heart, without a pure heart, Sans un cœur propre, sans un cœur pur, your praise will be contaminated. ta louange sera contaminée. Without a clean heart and a pure heart, Sans un cœur propre et sans un cœur pur, your family will be contaminated. ta famille sera contaminée. Because you are a generation. Parce que tu es une génération. And what happens to you happens to your generation. Ce qui se passe à toi se passera exactement à ta What génération. happens to you happens to you. You are opening a door for that negative life for a generation to come. Tu ouvres une porte à cette vie négative d'entrer dans ta génération. And that is why if there are no righteous men in the next generation to come, will you still find Christianity? S'il n'y a pas de gens droits, cette génération prochaine sera How will corrompue. the next generation be? Comment la génération de futur sera? If there are no people who will rise up and say, Lord, here I am. S'il n'y a pas de gens qui se lèveront pour dire ici je me trouve, The generation will be lost. cette génération prochaine sera perdue. People like Noah stood up and said, Lord, count on us. Les gens qui se tiendront et dire: oh Seigneur, compte If not, the sur moi. whole world would have been destroyed.
Sinon, le monde entier sera There détruit. wouldn't have been anyone again in this world. Et on ne devait avoir aucune personne dans cette But God maison. found Noah. God found Noah and his family. Dieu a trouvé Noé et sa famille. Wherever you are following us, God is looking for you. De l'endroit auquel tu nous suis, Dieu est You en train make de te chercher. your heart available. Rendras-tu ton cœur disponible? You make your home available Rendras-tu ton foyer disponible for him to dwell. pour lui afin de demeurer? Will you make your heart available for him to dwell? Rendras-tu ton cœur disponible afin qu'il puisse demeurer? Will you cooperate with God so that your heart will be a dwelling place? Pourras-tu coopérer avec Dieu afin que ton cœur puisse être la demeure de Dieu? God is looking. Dieu est en train de chercher. God is looking. Dieu est en train de chercher. God is looking. Dieu est en train de chercher. We are going to recap on the scripture we read last week. Nous allions revenir aux écritures que nous avions lues la So that semaine we passée. see that God is interested in the purity of your heart, and not just your heart, your environment and your entire world. Afin que nous puissions voir que Dieu est intéressé par ton cœur. Pas seulement ton cœur, mais par ton But environnement. God starts with a man. Mais Dieu a commencé avec un homme. When God began to work on you, He begins to work on your environment. Lorsque Dieu commence à travailler en toi, il commence à travailler également dans When He ton begins to entourage. work on your environment, He begins to work on your family members. Lorsqu'il commence à travailler dans l'environnement, il commence à And He begins travailler to avec ta move down famille to the nations. jusqu'à la nation. Deuteronomy chapter 23, Deutéronome chapitre 23, verse 12 and 14. le verset 12 au verset 14. If you are there, quickly open and read for us. Si tu es là, ouvre rapidement As et we look propose-nous la at what the lecture. Lord is saying there. Deuteronomy 23. 12 and 14. Also, you shall have a place outside the camp where you may go out. And you, verse 14. For the Lord God walks in the midst of your camp to deliver you and give you your enemies over to you. Therefore, your camp shall be holy, that he may see no unclean thing among you, and turn away from you. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, read. La version française dit ceci. Deutéronome 23 à partir du verset 12 au verset 14, qui dit ceci. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Amen. The eyes of the Lord is walking in the camp. L'œil de Dieu est dans le camp. Where is your camp? Où se trouve ton camp? Your heart. Ton cœur. It starts from your heart. Cela commence par ton cœur. So he's checking your heart. What is there inside your heart? Il cherche, il regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui se trouve là? Even right now, it's not the fact that you are sitting here. Ce n'est pas le fait que tu es assis ici. He's checking what is there inside your heart. Même étant ici là en train de chercher, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Because the Bible says that from the heart, all the issues of life comes from. Parce que la Bible dit qu'à partir du cœur, toute mauvaise chose sort de là. So your heart is the main engine. Parce que ton cœur est le moteur, en fait. If your house is dirty, your physical house is dirty. Si ta maison physique est sale, It means your inner heart is dirty. cela signifie que ton cœur à l'intérieur de toi est sale. If what comes out from your mouth is dirty, it means the reflection of what is inside your heart. Si tout ce qui sort de ta bouche est sale, cela est le reflet de tout ce qui sort de ton cœur. If you do things shabbily, disorderly, it means your heart, something is wrong. Your heart is sick. Si tu fais les choses de manière désordonnée, cela signifie que ton cœur est malade. So all that comes out from life comes from your heart. Donc tout ce qui vient de la vie vient de ton cœur. Even if your heart is sick, do you know that your body also, physical body, will be sick? Si
ton cœur est malade, sais-tu que ton corps également sera malade? Many people don't know that when you are sick, your heart is sick, either you are troubled or something, your body will be affected. Beaucoup ne le savent pas. Lorsque ton cœur est malade, ton corps sera troublé. But check when you are at your best, you are happy, you are joyful, you will see that you will be in good health. Lorsque tu te trouves que tu es content, tu es en bonne santé, tu You verras will que do ton things cœur, very sharply. tu feras les choses de manière rapide. You are just, everything will be going well. Tu feras que tout puisse marcher très bien. When your heart is sick, Lorsque ton cœur est malade, it will affect everything. cela affectera toutes choses. So if you see some negative thing happening around you, it's telling you that you are sick in the heart. Si tu vois des choses négatives autour de toi, cela est ainsi que ton cœur est malade. Because your life entirely is a reflection of how your heart is. Parce que ta vie, de manière entière, est le reflet de ce que ton cœur est. So when you treat your heart, Lorsque tu traites ton cœur, your environment will be affected. You will be settled. ton environnement sera affecté. Tout sera bien. When your heart is treated, Lorsque ton cœur est traité, nobody will tell you that you need to sweep your room. personne ne te dira que tu as besoin de nettoyer ta chambre. When you wake up, you cannot be at peace with clothes surrounding you as if some demons came and had meeting in your house. Lorsque tu te réveilles, tu ne seras pas content afin de voir les habits tout autour. C'est comme si les démons ont combattu dans ta When chambre. you enter some people's bedroom, you will come back and say, ah no. Lorsque tu entres dans la chambre de certaines personnes, tu There are ressortiras some automatiquement. people room that bedroom, when you are sleeping there, you will be dreaming bad dream. You will dream bad dream. Donc pour certaines personnes, lorsque tu es dans leur chambre, tu feras de mauvais rêves. Because everywhere is upside down. Parce que tout est en catastrophe. How do you expect there? How do you be at peace there? Comment espéreras-tu que ton cœur puisse être en paix là? I give you for example, if you enter even this room, you come now, you see clothes hanging there, you see this one boxers hanging there, you see another shoe on top of there, you see another one here. If you stay in that room, will you feel peace? Lorsque tu entres dans une chambre auquel tu vois une chemise là de l'autre côté, un habit de l'autre côté, les culottes de l'autre côté, est-ce que ton cœur sera dans la paix? But when you just clean even your environment, when you just stay there, you just feel good, peace, relax. Et lorsque tu balayes ton environnement et lorsque tu entres, tu te sentiras relaxé. But it starts from the heart. Cela commence à partir du The cœur. heart is a reflection of your reaction. Ton cœur est le reflet de ta réaction. Your heart is a reflection of your decision. Ton cœur est la réflexion de tes décisions. Your heart is a reflection of what you value. Ton cœur est le reflet de ce que tu accordes plus de la valeur. Your heart is a reflection of the choice you make. Ton cœur est le reflet des choix que tu fais. Your heart is the reflection of everything you do, everything. Ton cœur est le reflet de toutes choses que tu fais. Until you settle it, Jusqu'à ce que tu ne puisses établir cela, you will be affected. tu seras And you will be affecté. limited. Et tu We'll read our last scripture so that we see that even our hearts affects the way you dress. Donc nous allions lire notre dernière écriture de sorte que nous puissions voir que nos cœurs affectent notre être. If your heart have problem, Si ton cœur a un problème, check. The days that you are worried, you are troubled, you just see that you just dress anyhow. regarde, le jour où tu as beaucoup de problèmes, tu t'habilles juste comme ça. It's not about whether you have the clothes or not. It's not about having. Ce n'est pas le fait d'avoir des habits ou non. You can dress well even with one cloth well. Tu peux très bien normalement t'habiller même avec un seul habit. But when your heart is scattered, you just carry one there, carry one. Even when the clothes is not iron, you put it where? Donc lorsque ton cœur n'est pas en bon état, tu prendras juste tel habit, même si cela n'est pas repassé, tu porteras ça. But when the heart is in order, even your dressing will be affected. Lorsque ton cœur est en ordre, même ton habillement sera affecté. We are going to end our scripture because of our time. Let's open our Bibles to the book of Genesis Regardons dans le livre Genèse, quickly. Genesis chapter 35. Genèse chapitre 35. Genesis 35, verse 1, Genèse 35, le verset. right till verse 6. Genesis 35 from verse 1 to verse 6. Then God said to Jacob, Arise, go up to Bethel and dwell there,
and make an altar there to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother. And Jacob said to his household and to all who were with him, Put away the foreign gods that are among you, purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go to Bethel, and I will make an altar there to God, who answered me in the day of my distress, and has been with me in the way which I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods which were in their hands, and the earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the terebinth tree, which was by Shechem. And they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were all around them, and they did not pursue the sons of Jacob. So Jacob came to Luz, that is Bethel, which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. La version française dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esau ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. What are we saying here? Ce qui est en train d'être dit ici, He said, get up. cela est dit ici, Purify lève-toi, yourself. purifie-toi. He's talking about the heart. On parle du cœur maintenant. He now said, change your dress. Il dit, mais encore, change tes habits. This is Old Testament. He said, change your dress. C'est l'Ancien Testament, mais cela est dit, change tes habits. You would have said, why must I change my dress? Il pourra se dire, pourquoi changer mes habits? It's to tell you that as the heart is affected, even what you wear is affected. Cela, c'est pour dire que si ton cœur est affecté, même ton habillement est affecté. How to wear it is affected. Comment s'habiller est affecté. So that's to tell you that you don't dress for anybody, although you dress for your husband and you dress for your wife. Amen. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin de t'habiller Hallelujah. juste pour ton mari. Those ou who tes are married, enfants. can you say amen? Ceux qui sont mariés, So it's good to dress for your husband, so that don't say because of that one say you are not dressing. You need to dress well, so that your husband will admire you, your wife also will admire you. Amen. tu as besoin de très bien t'habiller de sorte que ton épouse ou ton époux puisse t'admirer. But if you dress well to please God, you will please your husband. Si tu t'habilles normalement et que tu plais à ton mari, tu plairas également à If you Dieu. are conscious about God, there's no how you dress well. Si tu es conscient de Dieu, il n'y a aucun moyen de t'habiller And my wife will not say, normalement. "Kai, my husband, you are looking good, oh." Et tu diras, mon épouse, My wife, you are looking good, oh. mon épouse, tu es belle. But most times we are not conscious of God. Au moment où tu n'as aucune conscience de Dieu, So because our heart is scattered, let me just do it now. Let me just dress. parce que nos cœurs sont en désordre, non, que je puisse seulement m'habiller ainsi. If you are conscious of God, even that thing you wear, God will tell you this one is not good. Si What has it happened to before? si tu as la conscience de Dieu, That dress is not good. cet habit n'est pas bien. Think God no get taste. Dieu n'a God pas de have taste. Dieu a de goût. Good taste. Dieu a un bon goût. He tell you no, that color you wear is not good. Il te dira que cette couleur n'est pas bonne. I tell you, I don't know how to dress before. Je ne savais pas comment m'habiller avant. Those who were here at the beginning, 2012, when we came that time, we are disorderly. Donc nous tous qui étions arrivés ici en 2012, nous étions désordonnés. As long as it's dressed, you just put it on your body. As long as you cover your body, that's all.
Aussi longtemps que c'est un habit, tu mets. But Tu te couvres ton when cœur. we began to understand, we came to the school of God. Lorsque nous avions commencé à comprendre, étant venus à l'école de Dieu, Began to be sensitive. j'ai commencé à être sensible. At times when I dress this one, God will say, hey, put this one, put this tie. I didn't learn it. I began to learn it by the leading of the Holy Spirit and His direction. Donc j'ai commencé à apprendre cela par la conduite du Saint-Esprit. And my mommy is not here today. Mommy Alava is not here today. Et ma maman n'est pas aujourd'hui Because ici. each time I dress roughly, I should just see me. She go back. À chaque fois où je m'habille, elle me dit non. What is this? What is this? So I will go and gather myself. But I was touched that, was it last year she told me, she said, you are dressing well now. Donc j'étais tellement touché l'année passée lorsqu'elle me disait que je m'habillais bien. Hallelujah. Déjà. Amen. I knew that I have started making progress. Donc je savais que j'ai commencé à faire du progrès. Anything goes. À tout ce qui I se think passait. they were around at that 2012. At times, she will send some of them. Why is this brother wearing this thing? Comme le frère Agbe est là, il était là en 2012. Et elle a l'habitude de leur dire pourquoi ton frère s'habille de cette manière. Well, because I came to a school Parce que je suis venu à l'école, and I wanted to change. j'avais voulu changer. God began to work in me Et Dieu a commencé à travailler en moi. and allow Him to continue to work in me. Et je l'ai permis de travailler en moi. Hallelujah. Amen. But what are we seeing here? Ce que nous voyons ici, God told Jacob, let them change. Even their physical clothes, let them change it. à travers Jacob, ici nous voyons que Dieu dit qu'il faudrait qu'il puisse changer même les habits. When your heart is affected, every aspect of your life will be affected. Si ton cœur est affecté, chaque aspect de ta vie sera affecté. Everything will change. Toute chose changera. And as we saw from that scripture, brethren, Comme nous avions vu à partir de cette the Bible écriture, said frère, then all of them brought their gods and gave it to Jacob. la Bible dit que eux tous avaient apporté leur Dieu et avaient donné ça à Jacob. Hallelujah. Amen. Do you have some gods you want to give to God this morning? As-tu certains dieux que tu veux donner à Dieu ce matin? You want to drop them today? Tu as envie de les laisser ce matin. The Bible said then the power of God came down. La Bible dit la puissance de In Dieu the était whole défendue. place, Dans tout l'endroit, the people felt the presence of God. les gens avaient senti la présence de Dieu. And their enemies who were planning to attack them, that these people, when we are going, we will deal with them. Les ennemis qui étaient en train de planifier que ces personnes, lorsqu'ils passeront, nous allions en finir avec eux. The Bible said then what happened? La Bible dit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? The terror of God came upon them. La terreur de Dieu était sur ces gens. Everybody kept quiet. Tout était devenu calme. God is looking for such people. Dieu est en train de chercher ce genre de Only the personnes. family of Jacob Seulement la famille de and his Jacob children, et ses enfants, the whole place, the whole state or Ah. nation, la nation entière, and they could not. They left them quietly. ils ne pouvaient même pas faire quelque chose. Your heart, Ton cœur, that breakthrough you are looking for, your heart, if you settle it, cette percée que tu cherches, regarde à ton cœur si tu that établis cela. open doors you are looking for, your heart. Cette ouverture que tu es en train de chercher, c'est ton cœur. The delay you are receiving, God might be delaying it because your heart is still not settled. Dieu pourrait peut-être te retarder, mais la raison serait peut-être que ton cœur n'est pas ouvert. Because if God give you this thing at this time, it will ruin your life, Kukuma. It will ruin your life completely. Si Dieu te donne cette chose en ce moment précis, ta vie sera complètement And ruinée. God don't want your life to be ruined Dieu n'aimerait pas que ta vie puisse être until you ruinée put your heart in order. jusqu'à ce que tu puisses ordonner ton cœur. Hallelujah. Amen. We are going to round up here today. Nous allions finir pour aujourd'hui. We believe you are blessed. Nous croyons que tu as été béni. But before we round up, Mais avant de finir, we are going to read just one scripture. nous allions lire seulement une seule écriture. As you are going to use that scripture to pray for yourself, Tu utiliseras cette écriture afin de prier pour toi. for God to have mercy on you, Afin que Dieu puisse dire, Dieu ait pitié de moi. so that your heart will be purified. Afin que ton cœur puisse se purifier. Hallelujah. Amen. Psalms chapter 51. Psaume 51. Psalm 51, 1 to 5. We have a reader quickly.
Psalms chapter 51. Psaume 51. Psalms chapter 51 from verse 1 to 5. Have mercy upon me, Have mercy upon me, O God, O God, according to your loving kindness, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. according to your multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions. Plug out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, For I acknowledge my transgression, and my sin is always before me. and my sin is always before me. Against you, Against you, you only, you only, have I sinned, have I sinned and done this evil in your sight, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, that you may be found when you seek. and You will find just when you seek, blameless when you judge. and blameless when you judge. Behold, Behold, I was brought forth in iniquity, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. and in sin my mother conceived me. Amen. Amen. Okay, because of our time. So the psalmist here is crying out to God. Donc le psalmiste est en train de crier à He's Dieu. not justifying his sins. Il n'est pas en train de justifier ses péchés. He said, I know my sins are before me. Il dit qu'il sait qu'il a ses I péchés. know I commit this sin. Il sait qu'il a commis tel péché. And this sin is not against you. I commit it against you. J'ai commis ces péchés contre toi. It's you I have offended. C'est toi que j'ai I have offensé. offended you, Je Lord. t'avais offensé. I have offended you, J'étais Lord. offensé, Seigneur. I have sinned against you. J'ai péché contre toi. He's pleading for mercy. Il est en train de supplier la miséricorde de Dieu. Can you bow down your heads as you Pe- talk to the Lord? Peux-tu baisser ta tête? What is that thing that is in your heart? Quelle est cette chose qui se trouve dans ton cœur? What is that sin that is in your heart? Quel est ce péché qui se trouve dans ton cœur? What is that idol that is in your heart? Quel est ce péché qui se trouve dans ton That cœur? has taken the place of God. Qui a pris le cœur de Dieu? Can you cry out to God for mercy? Peux-tu crier à Dieu pour la miséricorde? What is that dirtiness in your heart? Quelle est cette saleté dans ton cœur? What is that thing that the Lord does not want? Quelle est cette chose que tu n'as pas besoin? Can you talk to Him, Lord? Pourrais-tu parler à Dieu? Can you talk to Him? Parles-tu? Talk to Him. Parle à Dieu. Talk to Him. Parle à Dieu. Talk to Him. Parle à Dieu. He's not justifying the sin, Ne justifie pas tes péchés. but you know that you have sinned against the Lord. Tu sais que tu as péché contre Dieu. Your heart has been dirtied. Ton cœur était Your sale. environment has been affected. Ton environnement était Your affecté. family has been affected. Ta famille était affectée. Your surrounding has been affected. Ton entourage était The affecté. mercies of the Lord. La miséricorde de The Dieu. mercies of the Lord. La miséricorde du Ask Seigneur. for His mercies. Demande pour sa Ask for miséricorde. His mercies. Demande sa miséricorde. Ask for His mercies. Demande sa Wherever miséricorde. you are, ask for the Là où mercies tu of te the Lord. trouves, demande la miséricorde For de His Dieu. blood to purify you. Supplie Dieu afin de te purifier. Cry out to God as the psalmist cried out. Crie à Dieu comme le psalmiste l'avait fait. Create in me a clean heart and renew thy spirit within me. Sanctify me by the power of your holy name, and I'm forever been praising your name. Our prayer for you is that the Lord will visit you. The Lord will transform you. You cooperate with the Lord so that your heart, your spirit will be sanctified. Notre prière est que tu puisses coopérer avec Dieu afin que ton esprit puisse être sanctifié, Your heart will be changed. afin que ton cœur puisse changer, Your environment will be changed. ton environnement puisse Your changer, home will be changed. ton foyer puisse changer, Your nation will be changed. ta nation puisse être changée And our lives will never remain the same. et que nos vies ne demeurent plus les mêmes, Our families will never remain the same. et que nos familles ne Our puissent home will never rester remain les the same. mêmes, que nos foyers ne puissent Our rester les mêmes, nations will never remain que the notre same. nation ne puisse rester le même. Arise.
and cooperate with the Lord. Lève-toi et coopère avec Dieu. Drop all those things. Mets de côté tout Drop péché. those idols before the Lord. Mets les idoles de côté. And the Lord will come with you Le Seigneur viendra avec to toi your home, dans ton foyer, your society, dans ta our société, nations. dans ta nation. And we will see God again. Et tu verras Dieu une fois de plus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Come on, person, come on, pray. Two people, come on, pray. And the Lord will reach out to us. Que deux personnes puissent venir ici prier. Que le Seigneur puisse nous visiter. Our hearts will be available for God. Que nos cœurs puissent être disponibles pour Dieu. Our hearts will be clean to God. Que nos cœurs puissent être propres pour Dieu. So that our lives will be transformed. Afin que nos vies puissent être transformées. Our home will be transformed. Que nos foyers puissent être The transformés. church will be transformed. Que l'église puisse être transformée. Our families, our nation Nos familles, notre nation will be transformed. puissent être The transformées. reason the nation is sick is because you and I are sick. La raison pour laquelle notre nation est malade, parce que toi et moi sommes And that's malades. why it's splitting to the nation. Raison pour laquelle cela se répand à la nation. Because the church is sick. Parce que la nation est malade. That God will reach out to us. Que le Seigneur puisse nous visiter. Lord Jesus, thank you for speaking to me and for speaking to us about our hearts being your home and making our environments conducive for you. Oh, our environment, our surroundings conducive for you. Just as you have commanded Jacob to clean up his heart, to clean up his household, to clean up to remove all uncleanness. I pray for myself. I pray for each one of us that this message, oh God, will find a root in our hearts and make us, oh God, obedient to you by removing from our heart every sin from our lives, every sin in our hearts, oh God, and make our heart, oh God, clean enough for you to dwell forever. Not once a while thing, but permanent and forever. And that, oh God, will clean up our surroundings. We will learn, oh God, cleanliness. I pray for myself that I will learn cleanliness, oh King of Glory. Cleaning up my environment. Clean up my shirts, oh God. Not wearing dirty shirts. Not wearing dirty things, oh God. And not keeping dirty things around. We pray for ourselves, oh God, that we heed to your word and make our homes and make our environment clean for you to dwell. And make our homes your dwelling place. In Jesus' name, amen. Whiter than the snow, whiter than the snow, wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow, whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Yes, Lord. You have come this morning so that my heart can be pure. You have come this morning so that my heart can be a place where Christ dwells. You have come this morning so that my heart will be a place that there is fellowship, there is communion between me and you, oh Lord. I'm grateful, oh God, for your visitation this morning. Lord, I pray, oh God, that confessing that what you are saying to me this morning is true. When my heart is pure, when my heart is clean, it reflects in my reactions, it reflects in my decisions, it reflects in my relationship with the brethren, it reflects in my relationship with you, it reflects in my encounters with the unbelievers, it reflects in everything I do, it reflects in my environments. Lord, I pray, oh God, in the name of our Lord Jesus Christ, that I will always work on my heart. I will always work on my heart to ensure that, oh God, I maintain and I keep a pure and a clean heart before you and before men. So that, Lord, in my relationship with you, in my relationship
relationship with your children, in my relationship with the unbelievers. Oh God, there is not any cloud, there is no barrier, there's not any hindrance. Oh God, I plead in the name of our Lord Jesus Christ that I will, in a daily basis, I will be conscious of the things that goes on in my heart. I will be conscious of the thoughts that goes on in my heart, so that Lord, I will not defile my heart with negative thoughts, with evil thoughts, with impure thoughts, so that Lord, there will be fellowship between me and you. There can be fellowship between me and the brethren. There can be fellowship between me and even the unbelievers, that when people come in contact with you, with me, there is that reflection of Christ. Christ will be seen in me because my heart is pure and because you are dwelling in my heart. I pray, oh God, for myself, and I plead for each one of us, oh God, that you grant that there will be that consciousness of keeping our heart pure for you, pure for you to dwell, pure for communion to be there, oh God. We pray that it will not just be meditation of just hours, of some minutes, of some hours, but that it will be daily interaction with you. It will be interaction with you every second, every minute, every hour, every day of our lives, oh God. There will be communion. Grant that sin will not be. Remove sin from our lives. Remove sin that stands as hindrance from us communing with you in every day of our lives. Remove sin from our lives, oh God. We pray in the name of our Lord Jesus Christ that you make of us people who have godly sorrow for sin, people who have godly sorrow for sin, people who do not tolerate sin in our lives, that whenever we see sin, we will drive it away from our lives, we will drive it away from our heart, we will drive it away from our environments, so that Lord will maintain you, so that you will be in our environments, so that your presence can continue to be with us, so that your presence can continue to lead and guide us. We pray, oh God, in the name of our Lord Jesus Christ, that even as you are communicating this truth to us, that it will sink into our hearts, it will sink deep into our hearts. We will not take it lightly, so that there will not be anything that will stand in your way from encountering us whenever we go before you, whenever we come to seek you, whenever we go to find you, oh God, that there will be that communion. We will be able to find you, we will be able to have an encounter with you. Oh Lord, grant that we will fight sin, we will see sin the way you see sin, and we will hate sin. Oh Lord, cause each one of us to hate sin, cause each one of us to hate sin, cause us to hate sin, to hate sin, to hate sin. Grant us to have this heart that have godly sorrow for sin, godly sorrow for sin, that will run away from sin, will run away from sin, so that there will be fellowship between us and you. There will be fellowship, living fellowship. We plead with you, oh God, that you visit us this morning and drive from our midst every sin, no matter how small it is, and help us, oh God, to watch over our tongues in a daily basis, so that it will not lead us to sinning against you. We plead and ask for this, Father, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Place where you wanna be, come with me, my heart, your home. Come with me in every night, all alone, I know. Search me true and true, till my heart become a home for you. Home for you. Home for you. Let everything I do open up the door for you to come through. Then my heart will be a place where you wanna be. Come and make my heart your home.
mean everything I have known, I know. Search me true and true, till my heart becomes a home for you. Till my heart becomes a home for you. Until our heart becomes, my heart becomes a home. Until our heart become, Lord. My heart becomes a home for you. My heart becomes. My heart becomes home. Until my heart becomes. My heart becomes home for you. My heart becomes. My heart becomes a home for you. You are going to cry again and beg God that your heart will become a home for God. Not a home of sin, a home for demons. Because I was watching a short documentary, and the man was saying that many demons entered him when he was very small, at the age of 9. So he was narrating. I said when he was 9, his father did something to him, and he got very angry and furious. Okay. No need self. He got angry and furious. He said from that day, he got angry and furious. Il était en colère et furieux. And he was so angry. Il était tellement en colère. The demon of anger entered him. Le démon de la colère était entré en lui. And from that day, any slight things, he will get angry. Et à partir de ce jour, une petite revolt. chose le met en colère. His life changed. Sa vie avait changé. Because the spirit of anger started dwelling in him. Parce que l'esprit de la colère a commencé à vivre en lui. Then another time again, somebody did something to him. Et une autre fois, une autre personne l'avait encore provoqué. That spirit of anger led to him, he almost killed the boy. Et donc cet esprit de colère l'avait conduit à ce qu'il était prêt à tuer cet homme. He said he hold the boy in his neck, he hold him, and it was just the mercy of God he would have killed him. Qu'il avait pris le petit enfant avec, par le cou, qu'il était proche de le tuer. That day, ce jour, spirit of murder entered him. L'esprit du meurtre était entré en lui. So if you don't kill and sanctify your heart, those sins will continue to lead to more demons coming to your life. Si tu ne tues et que tu ne sanctifies ton cœur, toutes ces choses et ces démons viendront dans ton cœur. So that your home, your life, instead of being a home for where Jesus dwelt, it becomes a home for demons. Donc ton foyer, l'endroit auquel Dieu devait y demeurer, sera un endroit où une demeure des démons. Every sin have the spirits and demons. Chaque péché a son esprit et son démon. If it is lie, if you don't deal with it, the spirits of demon of lie will come. Si tu n'en finis pas avec cela, l'esprit et ces démons prendront le relais. And that's why you will find out that some people, to just speak the truth is difficult because there is a spirit. Raison pour laquelle tu verras qu'avec certaines personnes, juste dire la vérité sera un problème parce qu'il y a un esprit. There is a demon. Il y a un démon that is there. Qui est là. You find them to just speak the truth. Just say it is true. C'est la vérité. Juste dire c'est la vérité. But they cannot say it. Ils ne pourront pas le dire. Because there is a demon. Parce qu'il y a un démon. There's demon of stealing. Il y a un démon du vol. Once that demon is there, lorsque ce démon se trouve là, anything you just find is not your own, you just carry. Toute chose que tu verras qui ne t'appartient pas, tu prendras cela. You start from small things. Cela commence à partir de petites Many choses. people don't know it. Before you know, it starts from biro.
Tu commences d'abord à partir de big. It starts from food. Tu commences à partir de la And that's nourriture. why if as parents, if we don't put our leg down, you might think, is it not food? He just ate. Donc, deux fois, lorsque les parents ne prennent pas cela au sérieux, ils se disent que Make c'est la nourriture. investigation. All these thieves here, they didn't start from all these big places. They start from small things. Commence à faire des investigations, tu verras que ces voleurs qui se trouvent là ont commencé par des petites choses. And those demons start leading them. Donc les démons ont commencé à les conduire. If it is immorality, Si c'est l'immoralité, before you know, it starts from just those desires, those lusts. cela commence à partir de ces désirs. As you begin to allow it, Lorsque tu commenceras à permettre ces désirs, once the demon of immorality come to your heart, lorsque ce démon d'immoralité vient dans ton cœur, that's why you see people who they cannot stay without a woman. c'est la raison pour laquelle tu vas voir, il y a des gens qui ne peuvent pas rester sans They une femme. cannot stay without a man. Ils ne peuvent pas rester sans un homme. And that's what is happening in our generation today. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre génération aujourd'hui. Any single girl or any single, when you tell people that you are a virgin, they say, Lorsque there's a shock. les gens sont choqués lorsqu'il y a une fille qui dit qu'elle est vierge encore. Because that demon of immorality has filled many young people today. Parce que ce démon d'immoralité a rempli beaucoup de jeunes gens So aujourd'hui. that hardly now do you find a girl who keep herself pure till marriage. De sorte que maintenant, de manière difficile, tu trouveras une fille qui se garde pure pour le So mariage. the society is changing. La société est en train de changer. And we are cooperating with the society to change with us. Et nous coopérons avec la société afin de nous changer. Those days, virginity is held in high esteem. En ce temps, le temps ancien, la virginité When you are- était quelque chose When you are d'important. this virgin, they consider you as, in fact, you should not be in the environment. Lorsque tu es divergé, on considère que tu ne puisses pas être dans l'environnement. When you check where by the time Tamar was this virgin, she tore her clothes. It was a disgraceful thing. Lorsque vous voyez Tamar était divergée, elle avait déchiré ses habits parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien. But today, that demon has entered many so that to remain pure. Aujourd'hui, ce démon est Stay entré pure. dans beaucoup de gens When you afin de tell rester somebody that I pur. don't have a girlfriend, they say, Dire que je n'ai pas de petite amie, ils disent because that demon have filled many so that they see that it's not normal if parce you don't have a ce boyfriend and démon have sex. a rempli beaucoup de gens de sorte que les gens trouvent ça anormal que tu ne puisses pas So avoir that une petite even amie, un in the petit ami. church, many come to church, but that demon is there operating in them. Même à l'église, beaucoup viennent à l'église, mais ce démon opère en eux. That's why even people who are married, because the demon is there, even while they have husband, they have wife, they are still going outside because the demon is there. Même les mariés, certaines personnes regardent ailleurs parce que ce démon existe encore en eux. Because you ask yourself, you see a woman beautiful, you have a beautiful woman, everything is there, you have everything. Why do you need to still go outside? Tu as une épouse qui est belle, qui a toutes les caractéristiques, mais pourquoi tu pars chercher dehors? You have a wonderful man, everything is there, you need money, everything is there. Why you still go outside? Tu as un bon homme qui a tout, qui est merveilleux, mais tu pars chercher encore dehors. There's a demon behind it. Il y a un démon qui est en toi. Unless you deal with that demon, Si tu ne finis pas avec ce that person démon, cannot be delivered. He cannot be delivered. tu ne pourras So être délivré. deal with everything so that you don't get to that stage. Finis avec toutes choses afin que tu ne puisses pas atteindre ce niveau. So that your home will be the home of the Spirit of God. Afin que ton foyer puisse être un foyer contenant l'Esprit de Dieu. So that our lives can be blessed. Afin que nos vies puissent être Our bénies. nations can be blessed. Que notre nation puisse être bénie. Our environment can be blessed. Que notre environnement puisse être béni. And we too will be blessed. Et nous également serions bénis. The Lord will help us in Que le Jesus' Seigneur name. puisse nous aider au nom de Jésus. God bless us in Jesus' Que name. Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah.